Hello guys, welcome back to Presentainment. This is Prasanna. First of all, Happy New Year to everyone. கடவுள் கொடுத்த இந்த மிஷினை வந்து பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க. நல்ல ஒரு ஐடியாஸை இங்கே ப்ரோக்ராம் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா அக்காஸ்டிக் ரெக்கார்ட்ஸ் அங்கே வந்து கொஷின் கேளுங்க. இந்த யூனிவர்ஸ் அதுக்கான சுச்சுவேஷனை கொடுக்கும்போது தவிர்த்து டைரக்ட் ஆன்சர் கொடுக்காது. ஸோ சில சுச்சுவேஷனை பார்த்து நீங்கள் பதட்டப்படாமல் அது நீங்கள் கேட்டதுக்கான ஒரு பதிலாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டு உங்கள் லைஃப்பை கண்டினியூ பண்ணுங்கள். ஸோ வெல்கம் டு 2023 அண்ட் டு த ப்ரெசன்டைன்மெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம். இன்றைக்கி டாபிக் வந்து கொஞ்சம் வந்து இட்ஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட் டாபிக் ஃபார் மீ. ஆண்ட்ரூ டேட், ட்ரிஸ்டன் காட் அரெஸ்டட் அண்ட் தே ஆர் ரிலீஸ் நவ். எதனால் அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க? ஆண்ட்ரூ டேட்டு, ட்ரிஸ்டன் டேட்னா யார் என்னென்னா சில வீடியோலாம் போட்டிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி. அதை போய் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ. They are most influential people in 2022. இந்த 2022ல the most searched personality யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டொனால்ட் ட்ரம்ப்போ ஜோ பைடனா கிடையாது, ஆண்ட்ரூ டேட், ட்ரிஸ்டன் டேட். எல்லா சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் வந்து they have become number one. And at the same time அதே இயரில் they have been the most banned person from all the social media platform. Facebook, Twitter, you name it. கார் இருக்குமே, ஓலா, ஊபர், இதில் கூட அவங்க வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்? அவங்க ஏதாவது வந்து ரொம்ப நொட்டோரியஸான தப்பு தான் பண்ணியிருக்காங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை. பை லா என்னென்ன வே ஆஃப் மேக்கிங் மணி இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் அட்டைன் பண்ணாங்க. அதை அட்டைன் பண்ணிவிட்டு யங் மேனுக்கு இது மாதிரிலாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. யூ ஹாவ் டு கெட் ஸ்ட்ராங்கர் ஸோ தட் யூ கேன் ஹாவ் அ ஸ்ட்ராங் மைண்ட், ஸோ தட் யூ கேன் சர்வைவ் இன் திஸ் ரூத்லெஸ் லைஃப் அண்ட் யூ கேன் கெட் ரிச். இஃப் யூ கெட் ரிச் மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் சால்வ் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் தான் சொல்லிட்டு இருந்திருக்காங்க. அண்ட் அட் த சேம் டைம் he was talking against the big guys, big organization, Illuminati அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அது டைரெக்டாக சொல்லாமல் வந்து அவர் இன்டைரக்டாக சொல்லுவார். ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து he have been facing some problems right now. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து அரெஸ்ட் பண்ணாருன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த வீடியோ வந்து ரிவ்யூ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஒன் பை ஒன் வந்து வீடியோ ரிவ்யூ பார்த்தா நமக்கு இன்ட்ராக்ஷன் நல்லா இருக்கும். ஓகே, ஸ்டார்ட். Controversial social media personality Andrew Tate has been detained in Romania on suspicion of human trafficking, rape, and forming an organized crime group. News agency Reuters reported that Tate has been detained along with his brother Tristan and two Romanian suspects after his house was raided in the capital Bucharest. Police in Romania raiding the home of controversial online influencer Andrew Tate. Inside the villa in Bucharest, they find an arsenal of weapons, guns, knives, and stacks of cash. Tate, his brother, and two Romanian nationals who've been under investigation since April are arrested on suspicion of human trafficking, rape, and forming an organised crime group. The Matrix has attacked me. Verbal attacks are what Tate is known for. Widely Influencer Andrew Tate and his brother Tristan are arrested in Romania as part of a human trafficking probe. News broke late Thursday evening by BNO News that the pair were arrested on December 29th. Now this news comes ஓகே, ஸோ ரொமானியன் போலீஸ் வந்து அவங்களோட வீட்டை போய் பார்ஸ் பண்ணி, அமெரிக்காவில் வந்து ஸ்வாட் டீம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு அதிரடி டீம் வந்து போயிட்டு அவங்கள வந்து உள்ளே போய் சர்ச் பண்ணி ஏதாவது எவிடன்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. என்னன்னு தெரில. பட் த சார்ஜஸ் ஆர் ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் அண்ட் ரேப். சில பெண்களை வந்து கடத்துறதாகவும் ரேப் அலிகேஷனும் வச்சு அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. விச் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இட். பட் அதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் என்னென்னவோ அதெல்லாம் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு இவங்களை அட்லீஸ்ட் கொஞ்ச நாள் சிறையில் போகிறதுக்காக முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க மட்டும் எனக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் புரியுது, இந்த வேர்ல்டு பாலிடிக்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் பார்க்குறதுனால. ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து ஆண்ட்ரூ டேட் வந்து ஆல்ரெடி வந்து கணிச்சிட்டு இருந்திருக்காரு. ஆக்சுவலாக நிறைய பாட்காஸ்ட்டில் போய் பேசும்போது அஃப்கோர்ஸ் ஐ எம் டாக்கிங் அகேன்ஸ்ட் திஸ் ஹையர் பவர் பீப்புள். இவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் சிஸ்டம் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த சிஸ்டமை நான் பிரேக் பண்ணி வெளில வந்துட்டேன். இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது, அது மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சும்மா நம்ம பேசிக்கிறோம். அதுலேருந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நான் இன்டர்நெட் மூலமாக பேசுகிறத பார்த்து அவங்க அப்செட் ஆகிறாங்க. அப்படி ஹையர் பீப்புளுக்கு அகேன்ஸ்ட் அப்செட் ஆகி பேசும்போது அவங்க நம்மளோட அடக்க வைக்கிறது, அடிமைப்படுத்துறதுக்கு, திரும்பி நம்மளோட வாய்ஸை கம்மி பண்ணுறதுக்காக 3 விதமான ஸ்டெப்பு 3 லைவ்ஸ்க்கு கொடுப்பாங்க. அது என்னென்னு ஆண்ட்ரூ டேட்டே சொல்லுவார், நீங்கள் பாருங்கள்.
tried to remove me from social media. They've used their bullets. They used their bullets. I'm still all over social media, so they failed. They failed. What's scary about it, the only thing I will say I don't like about being banned is that you get 3 lives when you attack powerful people. They first ban you and try and shut you up. Secondly, they'll put you in jail for something you didn't do. And thirdly, they'll kill you. So I've used my first life, which is kind of upsetting when you know that next is going to be some false charges. The 2 worst ones. Yeah, and if you survive the false charges, you just die. Jesus. So that's kind of upsetting. I knew it was coming. I absolutely knew it was coming because of how orchestrated it was. The only thing, and I'll state this at the beginning, the only reason I'm upset by being canceled is because I've expired one of my lives. Because first you get canceled, then they make up a reason to put you in jail, and if that fails, they kill you. So now I'm down to my last 2 lives, which is also why while I'm answering this question, I'm still being careful how I'm answering it. I'm not telling you scary everything. shit. It's scary because I did not kill myself, ever. I've had serious, long conversations contemplating whether they're going to try and kill me. I would like to think they're not. All I'm trying to do is teach men to be strong. If they decide to kill me on a long enough time frame, they're going to be successful. I want the world to know that I'd absolutely never, ever kill myself under any circumstances. ஸோ சோஷியல் மீடியாவிலேருந்து பேன் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு இந்த மாதிரி என்னை அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி அவரோட ஃப்யூச்சரை வந்து கணிச்சிருக்காரு ஆண்ட்ரூ டேட். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லைவும் 2வது சான்ஸ் நான் இழந்துட்டேன் அப்படின்னா தே வில் ட்ரை டு கில் மீ. ஒரு லாங் டைம் என்னை கில் பண்ணுறதுக்காக முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க சக்சீட் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் ஒன்று மட்டும் நான் சொல்லிக்க முயற்சி பண்ணுறேன். என்ன அப்படின்னா ஆண்ட்ரூ டேட் சொல்கிறாரு, நான் வந்து நான் தன்னை நான் வந்து சாவடிக்க மாட்டேன், என்னை வந்து ஒரு சூசைட் பண்ணிக்கிற ஒரு பர்சனாலிட்டி கிடையாது, அது மட்டும் நோட் பண்ணிக்கிங்கன்னு சொல்லிட்டு அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருந்திருக்காரு. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரியான சினாரியோ போயிட்டு இருக்கும்போது ஏன் வந்து ஆண்ட்ரூ டேட் இவ்வளோ நாளாக அரெஸ்ட் பண்ணாமல் இப்போ வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கன்ஸ்பிரசி தியரி வந்து பேச ஆரம்பித்தாங்க. அப்போ தான் ஒரு மேட்டர் தெரிஞ்சுது. 2 நாளைக்கு முன்னாடி கிரீட்டா தன்பர்க், அவங்க யாருன்னு சொல்லிட்டு தெரியல அப்படின்னா, ஷி இஸ் அ ஆக்டிவிஸ்ட் ஃபார் பொல்யூஷன், குளோபல் வார்மிங்கு இந்த மாதிரிலாம் நடந்துகிட்ருக்கு. நீங்களாம் வந்து கார்பன் ஓவராக எக்ஸாஸ்ட் பண்ணுறீங்க, கொஞ்சம் கார்ப்பரேட்டு இந்த கேபிட்டலிஸ்டிக் மைண்ட் செட்லேருந்து கம்மி ஆகுங்க, நம்ம வந்து உலகத்தை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்செட் ஆகி ஒரு தடவை வந்து பேசியிருப்பாங்க. ஆக்சுவலாக அவங்களோட வீடியோஸ்லாம் கொஞ்சம் வச்சு நிறைய மீம்லாம் பண்ணியிருக்காங்க, உங்களுக்கு யாரும் தெரியும். அவங்க கூட வந்து ஒரு இன்ட்ராக்ஷன், ஒரு ஆல்ட்ரகேஷன் நடந்துட்டு இருந்திருக்கு கீட்டா டன்பர்க்கும் ஆண்ட்ரூ டேட்டுக்கும். ஆண்ட்ரூ டேட் வந்து அவரோட கார்லாம் எவ்வளோ கார்பன் எமிஷன் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு கிண்டல் பண்ணி கிரீட்டாவுக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. கிரீட்டா தன்பர்க்கும் வந்து கமெண்ட் பண்ணி இது மாதிரி ஒரு பிரச்சனை ஆயிருக்கு அவங்களுக்குள்ளார. அடுத்த நாளே வந்து ஆண்ட்ரூ டேட்டை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு ஆண்ட்ரூ டேட் வந்து அரெஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறமேட்டு கீட்டா தன்பர்க்கும் நக்கல் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி இப்படி தான் நீங்கள் கிண்டல் பண்ணீங்க அப்படின்னா இப்படி தான் நடக்கும் உங்களுக்குலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாதிரி ஒரு ட்வீட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கன்ஸ்பிரசி தியரிஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கீட்டா தன்பர்க்கோட சுச்சுவேஷன் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஆண்ட்ரூ டேட் இப்போ தான் ஜெயிலுக்கு போகிறது சரியான நேரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்படிங்கிற மாதிரி வந்து யோசிக்கிறாங்க. இது வந்து நம்ப முடியாத மாதிரி அளவுக்கு பெரிய கன்ஸ்பிரசி தியரிலாம் இல்லை. மூன் லேண்டிங்கு இதெல்லாம் அவங்க போய் அப்படின்ற மாதிரி கன்ஸ்பிரசி இருக்கு இல்லையா, அந்தளவுக்கு கிடையாது. இது நடக்கிறதுக்கான எல்லா வாய்ப்புகளும் இருக்குது. ஏன்னா ஹீ இஸ் டாக்கிங் அகேன்ஸ்ட் மெயின் ஸ்ட்ரீம் சோஷியல் மீடியா. மெயின் ஸ்ட்ரீம் சோஷியல் மீடியா என்ன வந்து நமக்கு வீட்டுக்குள்ளே வந்து புகுத்துறாங்களோ அதெல்லாம் வந்து மேக்ஸிமம் பொய் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு இருக்காரு. இப்போ இருக்கிற சோஷியல் மீடியாவும் அதுதான் வந்து முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கு. அதாவது இவால்வ் இருக்கிற இந்த இன்டர்நெட்டில் இருக்கிற சோஷியல் மீடியா எவ்வளோ மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாலாம் போய் சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. குளோபல் வார்மிங்கிறது வந்து எனக்கு வந்து நம்பிக்கை கிடையாது. ஆக்சுவலாக நம்பிக்கை கிடையாதுன்னா இட் இஸ் ஹேப்பனிங், பட் இட் இஸ் எ நேச்சுரல் காஸ். எப்படி வந்து ஒரு ரோமுங்கிறது வந்து ஒரு சிட்டி வந்து உருவாயிருக்கு, அது வந்து மேன்மேடுன்னு சொல்கிறாங்க. அது இன்னொரு பர்ஸ்பெக்டிவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரேடு, பீப்புள், பாப்புலேஷன் இதெல்லாம் வந்து ஒன்றா நடந்து அதுவாக வந்து ஒரு சிட்டியாக மாறுது அப்படிங்கிறது அது இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த நேச்சர். இட்ஸ் நாட் ஆர்டிஃபிஷியல். ஹியூமன் பண்ணால் ஆர்டிஃபிஷியல், ஒரு அனிமல் பண்ணிச்சுன்னா நேச்சரா, அந்த மாதிரி தான் இந்த மேட்டரும். இதை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதை பற்றி குளோபல் வார்மிங் வந்து இஸ் இட் ரியல் ஆர் ஃபேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது டாபிக் பேசணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் வந்து அதை பற்றி பேசுகிறேன். 1 minute இந்த வீடியோக்கு ரியாக்ட் பண்ணிக்கலாம். Start. It's Greta versus Andrew Tate.
Kickboxer turned influencer Andrew Tate bragged to Thunberg about the number of cars he owns on Twitter when Greta Thunberg shut him up. Brandishing his Bugatti, Tate listed all the expensive cars he owns and how much emissions he individually emits to the world. He even asked for Thunberg's email address to share all the emission details with her. Greta Thunberg, the 19-year-old climate activist, is known for her anti-emission stance, and she frequently uses public transport and electric vehicles, and responded to Tate with this. The feud continued as Tate shared an edited video of Greta's iconic "How Dare You" speech at the 2019 UN Climate Action Summit, with himself laughing and driving expensive cars. He further came up with more hateful comments, feeding on all the social media attention. Posting a video where he can be seen smoking, Andrew Tate said he's new to online controversies. Who is Andrew Tate? Twitter CEO Elon Musk reinstated Andrew Tate's account in November. Since then, Tate has written that he never forgave mask wearers and said men are unimportant if other men do not fear you, your woman disagrees with you. On December 27th, Tate tweeted climate activist Greta Thunberg about his car collection and its enormous emissions. She responded with a fake email address for Tate to enlighten her. In a response video to Thunberg's tweet, Tate ordered a pizza that clearly showed the name of a Romanian pizza restaurant, which some speculated gave his location to authorities. Welcome to a new episode of The Climate. Romanian police released a video of Tate and his brother Tristan being taken into custody. Police video also shows guns, money, and knives allegedly found in the house. Andrew Tate, his brother, and 2 other people were arrested. In a statement, Romanian officials say the 4 people appear to have created an organized crime group with the purpose of recruiting, housing, and exploiting women by forcing them to create pornographic content meant to be seen on specialized websites for a cost. Greta Thunberg's response was a tweet that said, quote, "This is what happens when you don't recycle your pizza." அது கொஞ்சம் ஓவர். ஸோ எனக்கு வந்து வேல்யூடைன்மெண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் சேனலில் வந்து ஒருத்தர் வந்து பேசுவார். இஸ் அ பிக் ஆண்டர்ப்ரனர். அவர் வந்து பேசுறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவரோட ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொன்னார். தப்பு பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா ஆண்ட்ரூ டேட்டில் யாராக இருந்தாலும் தப்பு தான். பட் இங்கே நடக்கிற கேசஸ்லாம் தெரியும். ஆண்ட்ரூ டேட் வந்து எவ்வளோ வந்து ஃபேமஸான ஆள், எவ்வளோ அகென்ஸ்டாக வந்து பேசிகிட்டு இருக்காரு இந்த மாதிரி ஹையர் ஆர்கனைசேஷன் பீப்புளுக்கு. அதனால் அவங்க கேஸை வந்து உருவாக்குறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. அதே நேரத்தில் ஒரு சில முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறாரு. இது மட்டும் கொஞ்சம் கவனிச்சுங்க, அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஆக்சுவலாக. A girl yesterday tweets at me, some comedian, Nicole something, I don't even know what her last name is, but she tweets at me and she says, you're this and you're that, you're exactly this. I said, listen, the difference between me and you is you're emotional and you're speaking factual, like this is going to happen. I'm being logical and paranoid. That's the only difference. I said, you're doing this, I'm doing that. Okay? And, you know, so the people that are happy that he got arrested, you know what crowd they're a part of. You know why, they're celebrating whatever they're celebrating. Having said that, let's set that aside. Let's set those two aside. This is the most important point to be thinking about, okay? This is the most important point to be thinking about. If he committed the crime, he committed the crime, okay? I don't know all the rules and regulations. I don't know, Cardone got on and he says, well, I don't know anybody that does all the right business and has 6 different passports. Why do you need to have 6 different passports and et cetera, et cetera? Okay, it's a valid point. Why do you need 6 different passports? Maybe that's normal in Europe. Maybe that's how he gets around. Maybe it's a valuable thing to have passports. I know billionaires that have multiple passports. Maybe not 6, but I do know people that have 2 or 3 passports. In that area, it's actually very normal for somebody to have multiple passports. He not so subtly addressed the fact that his father may or may not have worked for the CIA. Yeah. So the Vanderbilts lost their wealth. They were the richest people in the world. They lost their wealth within 2 generations. Think about that. Damn. You're worth a few $100 billion. The money's lost within 2 generations. But the Medici family and the Rothschild family has kept the wealth and the power for many, many years. You know what rule those guys follow? One basic rule. Don't be loud. Do not be loud. Don't call out the establishment. Don't be too opinionated. Stay low key.
keep a low profile. You don't see a Rothschild getting on TV, giving their opinions, running a podcast. You don't see a Medici family running the top podcast in the world. Now, having said that, the Medici and the Rothschild is playing a different game. Right. They're indirectly part of the establishment. Of course. Because they have to buy. The global elites. Exactly. The definition. One of the corruptest countries in the world is Romania. You know how many people messaged me yesterday from Romania? Listen, this place is corrupt. That lawyer on the Twitter Spaces yesterday said the following. He said everything in Romania is about money. Everything. So if you want to buy them out to get out, you can do it. If other countries want to buy Romania, they can do it. Wow. If other countries want to call Romania to say, hey, man, you guys got to get this thing squared away, or else we're not going to give you the support, or we're not going to give you this, you have to do it. Because Romania, who's Romania? Is it a top 20 empire? Is it a top 50 empire? Nobody thinks about Romania as one of the most powerful empires in the world that everybody wants to have a relationship with. Yeah, this is not accidental to do the warrant. Maybe there is a probable cause for it, but also at the same time, U.S. Embassy was involved to go in and taking him down. Weird. So it's a very strange situation going on with this here. So it's not just a one-sided story. There's a lot of different sides to it. But everybody jumped to conclusions celebrating this guy getting arrested. It was like their New Year's came 5 days before, 3 days before, with this guy getting arrested. It was then I get invited on this Twitter Spaces with, again, the guy Mario Nufal. I think he does a fantastic job as a host. And I'm on there. And he says, so Patrick, you've interviewed with him. You've spent many hours with him. How is he? How is he on camera? How is he off camera? I said, quite frankly, I liked him more off camera than on camera. And I like him on camera. Yeah. I just like him more off camera. I would agree. He says, so what do you have to say about, all this stuff that's coming out? I said, here's a couple things you have to be very careful with. First thing you have to be very careful with is, I said, as a father, anytime the school calls me telling me what my son did wrong, my natural inclination is to say what? My son would never do something. Exactly. Until I talk to him, I'm like, oh, shoot. He kind of did it again. So, and by the way, that it ought to be that way. Parents ought to, have a certain level of loyalty and belief in their kids. If I get a call from somebody saying what you did something, and I'm getting a call and I'm talking to the person, you're not going to have a conversation. Okay, guys. இப்போ சில பசங்க வந்து கேட்குறாங்க, எதுக்காக வந்து இந்த வீடியோக்கு வந்து கவர் பண்ணுறீங்க? ஆண்ட்ரூ டேட் பற்றி யார் எதுக்கு தேவையில்லாமல் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க? ஜார்டன் பீட்டர்சன், ஜோ ராகன் சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கான விளக்கம் வந்து இந்த வீடியோலையோ இல்லை அடுத்து 10 வீடியோலையோ வந்து எனக்கு கொடுக்க முடியாது. பட் இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதே வந்து இன்னொரு தடவை ரிப்பீட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. 2022ல் த மோஸ்ட் சர்ச்சட் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னா ஆண்ட்ரூ டேட்டு, ட்ரிஸ்டன் டேட்டுன்னு சொல்லிட்டு வராங்க. அப்போ அதுலேருந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் இவங்க எவ்வளோ வந்து ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸான பீப்புள். என்ன சொல்கிறதுனால வந்து ஃபேமஸ் ஆகிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக கண்டிப்பாக வந்து ஏதோ ஒரு ஃபேமஸான டிக்டாக் வீடியோவில் ஒரு வீடியோவில் வந்து ஃபேமஸான செலிபிரிட்டி கிடையாது. தே ஆர் த மோஸ்ட் ப்ரொடியூஸ்டு கண்டென்ட். அவங்க தான் வந்து இருக்குது அதிகமான கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க 2022ல். ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புள் ஃபேமஸ் ஆகிருக்காங்க. அப்படிங்கும்போது என்ன சொல்ல வராங்க, அதில் வந்து பாயிண்ட் இருக்கா, அதுக்கு வந்து நாம் என்ன எடுத்துக்கலாம், அதுக்கப்புறமேட்டு இதனால் வந்து இப்போ அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இவங்க வந்து உண்மையாலுமே நல்லவங்களா கெட்டவங்களா? சரி, கெட்டவனாக இருந்தாலும் கெட்டவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போட்டு அவங்க சொன்ன நல்ல விஷயத்தை எடுக்காமல் போயிடக்கூடாது. ரொம்ப நல்லவங்க அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக அவங்க பண்ணுற தப்பு எல்லாத்தையும் மறக்கவும் கூடாது. இந்த மாதிரியான சினாரியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். வெளில உலகத்தில் என்ன நடந்துகிட்ருக்கு, போதும் நம்ம வந்து ப்ராங்க் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணது ஆக்சுவலாக. ஸோ இவங்களை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி தி யங் மென் ஷுட் நோ அபவுட் திஸ் டாபிக்ஸ். ஆண்ட்ரூ டேட், ட்ரிஸ்டன் டேட்னா யார் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஓகே கைஸ், திஸ் இஸ் ஃபார் டுடே. ஐ வில் see you soon in the next video. Thank you.